ஓகே, இப்போ என்ன பாட்டு பாட போறீங்க? அதான் அடுத்த கேள்வி. நோ அதர் கொஸ்டின், நோ அதர் ஆப்ஷன், நோ அதர் கொஸ்டின். எனக்கு அந்த இன்னொரு மைக் கிடைக்குமா? ஆமா, யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. இவங்களா? நீங்க தான் சிங்கர்னு மேடம் கோத்து விட்டாங்க. நிஜமாவே சிங்கர் தானா? அட அட, என்ன ஒரு பெருந்தன்மை, அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க உண்மையா. ஓ, பேசினாலே பாடுற மாதிரி இருக்கும். அப்ப பாடினா எப்படி இருக்கும்? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு அப்படியே பாடிருங்க. மல்லிகை பூவாய் மாறிவிட ஆசை, தென்றலை கண்டு மாலையிட ஆசை, மேகங்களை எல்லாம் தொட்டுவிட ஆசை, சோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட ஆசை, கார்குழலை உலகை கட்டிவிட ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. அட 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 அட. School tension. அந்த 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 வாய்ஸ் தான். எஸ், சொன்ன உடனே everyone is there and நம்மளுடைய ஸ்கூல் choir வந்து Premshant is leading today, so along with Premshant, so everyone are there, so over to the school choir. Okay, so first we're starting with a prayer song. Check. All things bright and beautiful. Check, check. Yes, choir oda சேர்ந்து எல்லாரும் இப்போ prayer song பாட போறோம். Yep. தேங்க்யூ. அதாவது ப்ரேயர் சாங்கை கிட்டத்தட்ட ஸ்கூலில் இருந்த எல்லா நாளுமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா நாளுமே ரிப்பீட்டடாக பாடிருப்போம்.
அப்படியும் இன்னைக்கு மொபைலை பார்த்து பாடி பட் ஆனால் கரெக்டாக பாடிட்டோம். யூ கைஸ் டுக் மீ டு மை ஸ்கூல் டேஸ். எனக்குமே என் ஸ்கூலில் பாடின ப்ரேயர் சாங்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. அண்ட் ஃபாலோயிங் தட் வில் கோ ஃபார் த தமிழ் தாய் வாழ்த்து. செக். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை சீராறும் மகனமென திகழ் பரவ கண்டமிது வெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுகரும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனைக்கும் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனுக்கே தமிழனுக்கே உன் சீரமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Okay, so up next we are having another one important song, that is the SBOA Matriculation and Higher Secondary School order school song. So everyone ready for the school song? Okay, school song எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ஹானஸ்டா கை தூக்குங்க. ஹானஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் only. ஒரு பாதி கை, இங்க ஒரு பாதி. ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேர் பார்க்கலாம். Everyone? Yes? Yes. Can we request the teachers to kindly be seated? Yeah, that's fine. Okay, yeah. Thank you so much. நம்மளுடைய choirக்கு ஒரு நல்ல கைதல் கொடுக்கலாம். Yes, thank you so much. And உங்க எல்லாரையுமே வெல்கம் பண்ணேன், பட் அந்த டைம்ல நான் யாரு என்னோட நேம் என்ன நான் சொல்லவே இல்லை. So I am MC Kichu, your host for the day, and I have my team MC Vignesh and MC Jamila. Yes, so அடுத்து வந்து இந்த ரீயூனியன்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்காங்க, நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே. பட் இந்த நேரத்தில் நம்ம கூட இல்லாத டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் இப்போ நம்ம கூட இங்கே இல்லையோ, அதாவது they are no more. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 1 minute silent tribute நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கேன் we have the names of the teachers and students please? Check. எஸ், ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு நிமிஷம் அவங்களுக்கு எந்திரிச்சு அவங்களுக்கான அந்த அஞ்சலியை செலுத்தலாம். ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் வித் அஸ் டுடே, த டீச்சர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், இன்னைக்கு நாம சந்தோஷமா இந்த ரீயூனியன் கொண்டாடக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களை பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு நம்மளுடைய சப்போர்ட் அண்ட் வி லைக் டு எக்ஸ்டெண்ட் அவர் ட்ரிபியூட் டு தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் வித் அஸ் அண்ட் லெட்ஸ் ஹேவ் 1 minute silence ப்ளீஸ். So we lost our teachers, Mr. Mardachalam, Mr. Ravi, Mr. Vasudevan,
and students Revati, Mahesh, Kulu, and Rajas Sudhakar. So we'd like to extend our sincere tribute to them and their families. Yes, thank you. Please be seated. ஸோ என்னதான் இவங்க நம்ம கூட இன்னைக்கு இல்லைனாலுமே தேர் மெமரிஸ் அண்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வித் அஸ். ஸோ அந்த நம்பிக்கையோட வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரீயூனியன் வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்துட்டீங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, நிறைய ப்ராசஸ் போயிருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு. யா ஸோ அந்த பெரிய கதையை நான் சொல்றதை விட உங்களை ஒருத்தர் இதுக்கு ரொம்ப ஆப்டான ஒருத்தர் சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேன் வி வெல்கம் மிஸ்டர் ஆனந்தன் ஒரு நல்ல கைத்தட்டலோட ஃபார் ஷேரிங் தி ஸ்டோரி ஆஃப் தி ரீயூனியன். So good morning all. So Rombus part 1, part 2, part 3 in Pirikama. I'll just make it sweet and short. This reunion, the idea was thought about when two of our friends had a walk across the classrooms. They were just reminding and reminiscing their memories like what happened here, what happened there. So that thought about that brought about this story. Why not we try to have a small reunion among say 15 to 20 people. So from there the spark brought in. So the two friends were none other than Uma and Aishwarya. So as they were going across, they said, okay, let us do it. And they had to have another guy who come in, and they called up Satish and said, why don't we do it? And Satish said, I can connect to about 200 people. Then they were like, okay, from 50 it went to 200. So we thought, okay, let us make it in a big scale. So making it into a big scale, 3 people cannot do it. So then came in our other friends, Prashant and Rajeshwaran. As we all know, Prashant has a good contact, same with Rajeshwaran. So the group went up from 3 to 5. So they had their first meeting at McDonald's over the fries to check up what can be done and how the agenda can be planned. Then jumped in a few more people like Vijay to take care of the accounts part of it, our Sandeep, the photography king, Selva Shankar, who worked overnight bringing out the QR codes, being a part of the IT team, Alfred, another connect, Santosh, and Chidambaresh alias Ishwar. So these people all slogged day in and day out to make this an event a grand success. Once this group was in, they said, okay, we are going to collect the money, so it has to be clean, clear. So ultimately, after the end of the day, all of them are proprietors and owners of different organizations. They should not be into any kind of trouble. So they identified an auditor, and then we said we will have our own account. But unfortunately, there were a lot of financial difficulties to that, and then we said we will take the route with less difficulties. So we went with our event manager. Then auditor was kept so that the numbers are clean and clear. With all this setup, our team met our principal, Mr. Sunila Cherian, and our correspondent, Dr. Nitesh sir, who were very keen and said, okay, let's do it. This is the first time a reunion is going to happen in the school. We have had it overnight, but this is going to be the first such event which is going to happen. And more interestingly, they also said they'll also be a part of it, and they also welcomed all our friends in a video presentation. So sir, thank you, and ma'am, thank you for your kind support and making this happen over the time. And then our OC decided, okay, let us have a logo, what we all had during those period. So that logo was inscribed, and you won't believe it took us 20 days. Somebody said, this is big, this is small. So all the OCs polling happened. Which logo? We had 12 logos. Again, that credit goes to Ishwar, who did a grand work by bringing it out. The WhatsApp group became jokes, and people were able to reconnect with all the people which they lost over the 25 years. Honestly, I could recollect only 10 of my friends prior to this WhatsApp group, honestly. So now, I am able to see a lot more people out here whom we could reconnect again with.
when you have such a big organizing committee, always there are going to be bound to be misjudgments, arguments over what happens this or what happens that, 50-50, cat on the wall. So we did have our fights and lot of arguments, all of miscommunication, misjudgment. All these misses could have happened 25 years back. But now, the next day morning, let's connect over a cup of coffee. That's how the school has taught us. That's what we friends are all about. So we said, okay, so you want to do this way, let us make it grand. So this is how it all began. And now, we have another chance. When we have another chance to reconnect, like people like me, who did not have that kind of friends connect 25 years back. So we welcome you all. Get yourself relived to these memories. And let us all make this day a grand success. And this is what this OC had been trying to do over the last couple of months. Thank you. Okay, so we have your friend or my friend, நம்ம friend ஈஸ்வர் here. So ஈஸ்வருக்கு ஒரு நல்ல கைதல் கொடுக்கலாம். And ஈஸ்வருக்கு கைதல் கொடுக்கறதுக்கும் அடுத்து அதுக்கு முன்னாடின்னு கூட சொல்லலாம். ஆர்கனைசிங் கமிட்டி எல்லாருமே இருந்தாங்கல்ல, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு கேதர் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து ஓவர்சீஸ்லேருந்துலாம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அண்ட் வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து இன்னைக்கு உங்களோட எல்லா ஷெடியூல், உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட ஷெடியூல் எல்லாத்தையுமே மாற்றி வச்சுட்டு இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்க்கணும். ஆஃப்டர் 25 years we are meeting அப்படின்ற மாதிரி we have all come here. ஸோ அதை இவ்வளோ சூப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டிக்கு ஒரு சிறப்பான கைதல் கொடுக்கலாம். யா, பிகாஸ் we had everyone from the OC team here, OC. ஸோ அவங்களுக்கும் கூட அண்ட் ஓவர் டு ஈஸ்வர். எஸ், தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். சி, இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ், இதை எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணலான்னு ChatGPT கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டபோது ChatGPT ரெக்கமெண்டட் டு டூ அ டெட் டாக் ஸ்டைல். ஸோ ChatGPT ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால ஐ திங்க் we are the first generation, OG generation, started believing internet and Google for our life decisions. முக்கியமான லைஃப் டெசிஷனுக்கு நம்ம இன்டர்நெட் கூகுள் செக் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஜெனரேஷன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இன்டர்நெட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபார் அ ஹாப்பி சைல்ட்ஹுட் ஆர் அ பாசிட்டிவ் சைல்ட்ஹுட், ஸ்கூல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் 50%. ஸோ கூகுள் என்ன சொன்னதுன்னா, an adult or he or she who has gone through such happy childhood will carry 18 positive attributes. Interestingly, first 5 வந்து C ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. Confidence, courage, creativity, compatibility, and caring. So to start with, my name is Chidambaresh, starting with letter C, and I would take this opportunity to thank SBOA Matriculation to giving us the happy and positive childhood, without which we are not here, and big thanks. And second of all, in our OC committee, with all our differences of opinion, emotional breakdowns, சட்டம் மட்டும் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு சண்டை போடல, பட் வித்தவுட் விச் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் தி என்டையர் பேட்ச் ஆஃப் 2001 who trusted us, who believed in us in this idea and get this happening. And very importantly, the enthusiastic student volunteers, without which I think they have been doing a great job. And finally, before welcoming the two pillars, I also want to thank Dr. Nitesh Singh and our beloved correspondent and our beloved principal, Mr. Sunil Acharyan. I think you guys are the first two who trusted us, who believed in this idea, been of great support, without which in the school we could have not done that. And thanks a lot, sir. And I also want you to be on stage right now. Dr. Nitesh, please don't be on stage. Ma'am, please, Sunil ma'am, please be on stage. And I also want to thank every teaching and non-teaching support staff who have been part of this event. Thanks a lot. And to give the respect to Dr. Nitesh, I would want to welcome Santosh on stage, please. And to respect our principal, I would want to invite Aishwarya on stage. Sunil Acharyan ma'am, thanks a lot. You've been of great support. Thanks. Sir, you can be by counsel. Thank you, Lord. And now I think, guys, we have our own principal, Mrs. Rajeshwari Menon. Ma'am, thanks a lot. You're going to be there. You don't have to come there. Ma'am, you can sit. I want Prashant to come here and show respect to ma'am. Rajesh, wherever you are,
Ma'am, Vice Principal, ma'am, I want you to be on stage. And Investor, ma'am, I also want you to be on stage. Meenakshi, ma'am, and Rajini Paul, ma'am, please be on stage. Rajesh and Sandeep Samuel, please be on stage to give respect to our beloved Vice Principal, ma'am, and Headmistress, ma'am, please. So once again, thanks a lot. Guys, thanks for giving us this opportunity to host you. Thanks a lot, and I'll giving back to the MC. Cheers. ஓகே ஸோ வேற யாராவது உங்க 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 டைம்ல, அதாவது அந்த ஸ்கூல் டைம்ல, அந்த 2001 ஆர் அந்த டைம்ல இருந்த உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்ட்டூன்ஸ் நேம்லாம் சொல்லுங்களேன். வில் சி யாரெல்லாம் கார்ட்டூன்ஸ் நிறைய பிடிச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த பக்கம் ஆமா, அங்கிருந்து ஹீமேன், ஜெயண்ட் ரோபோட், சூப்பர்மேன், சக்திமான். ஆக்சுவலி ஹீமேனோட முடிக்க கூடாது. ஹீமேன் அண்ட் தி மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் அதோட முடிக்கணும். அடுத்து வேற நெக்ஸ்ட் இங்க நடுவுல சார்ட்ட கொடுங்க. DuckTales, SWAT Cats. யாரு சார்? SWAT Cats. ஸ்மார்ட் கிட்ஸா? SWAT Cats. ஓகே, SWAT Cats. DuckTales. ஓகே. ஸ்கூபி-டூ. ஓகே, சூப்பர். ஸ்கூபி-டூ. அப்படியே மைக் இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணலாம். எஸ். இங்க யாராவது சொல்லுங்க. சூப்பர் ஹியூமன் சாமுராய். வேற? பாப்பாய் தி செயிலர் மேன். பாப்பாய் எப்படி மிஸ் பண்ணீங்க? the spinach பார்த்தாலே பாப்பாய் ஞாபகம் வரும். எஸ். ஜெயண்ட் ரோபோட். வேற? அங்க அவரு சக்திமான். வேற? அவ்வளவுதானா? இவர் நிறைய பாப்பாரோ? கொடுங்க, கேட்போம் அவர்த்தி. இந்தாங்க, உங்கள்கிட்ட மைக்கு கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கேன். மைக்கை பிடிங்க. ஆமா, எதுவுமே தெரியாது. சரி, அந்த டைம்ல இருந்த தமிழ் சீரியல்ஸ் ஒரு 4 சொல்லுங்க. அது சொல்லுங்க. கோலங்கள், மெட்டி ஒலி, வாங்க. சித்தி, மர்மதேசம், விடாத கருப்பு, கோலங்கள்லாம் 2001ல இருந்தே இருந்ததா? அப்புறம் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, எனக்கு புரியல. உங்க பேர் சொல்லுங்க. சுதாகருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா 2001லே வாணி ராணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? அது என்ன டீலிங்னு எனக்கு தெரியல. அது நம்ம ராடான் மீடியால தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். வேற இருங்க, நம்ம டீச்சர்ஸ்ட்ட போவோம். டீச்சர்ஸ் இங்க நம்ம பிடிங்க, சும்மா பிடிங்க இந்த மைக். பிடி. ஒரு 4 சீரியல் சொல்லுங்க அந்த டைம்ல. இப்ப இருக்கிறதுல இப்ப இருக்க சிறகடிக்க ஆசை, பாக்யலட்சுமிலாம் விட்டுருங்க. பாக்யலட்சுமி நேத்தோட ஓவர். மெட்டி ஒலி. ஓகே, சூப்பர். மெட்டி ஒலி. சித்தி பாட்டு யாரு பாடுறீங்க மேடம்? ஓகேவா, ரெடியா? சித்தி பாட்டு. நாதஸ்வரமா சார்? நாதஸ்வரம்லாம் அப்புறமா வந்தது சார், 2001ல கிடையாது. கங்கா யமுனா சரஸ்வதி. எஸ், கங்கா யமுனா சரஸ்வதி. அப்புறம் வேற? கோலங்கள், மெட்டி ஒலி. இதை தாண்டி வேற? நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ். பெப்சி உமா யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு? பெப்சி உமா யாராவது அவங்களுக்கு போன்ல பண்ணி பேசி இருக்கீங்களா? நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன், ஆனா போன் போனதில்லை. ஜன்னலா? அப்படியா? பெப்சிமாவுடைய ஹஸ்பண்ட் சுகேஷ் அலெக்சாண்டர், நம்ம ஸ்டூடெண்ட். ரயில் ஸ்நேகம். பெப்சிமா ஹஸ்பண்ட் வந்து, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூலோட, அவரும் ஒரு அலுமினி தான், ஸ்டூடெண்ட் தான். we have a short testimonial segment. ஸோ அதாவது ஒரு 5 பேர் வந்து அவங்களோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோ பைட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ யாரோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் சித்தார்த் from the US, Mr. Karthikeyan from Singapore, Mr. Michael Prasanna from the US, Dr. Abhilash from Chennai, and Mr. Mahesh Kumar Jayachandran from the UK. So இவங்களோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம குயிக்காக பார்க்கலாம். And over to the testimonials, please. Hi everyone, I hope you're all doing well. I'm Prabhu Ramachandran, joining in from Canada. I'm currently working as a technology lead at TD Bank, Toronto. Wow, 25 years.
ஆச்சு since we left the school. நம்பவே முடியல, ரைட்? என்னாலையுமே நம்ப முடியல. அப்புறம் தான் தெரியுது நமக்கு எல்லாருக்குமே வயசாகிடுச்சுன்ட்டு. 25 years கழிச்சு எல்லாருமே மீட் பண்ண போகிறோம். I'm super excited and thrilled. One thing I want to talk about it, and hope most of the people feel the same. நினச்சி பார்க்கும்போது I was an average student. I was into athletics too. எனக்கு என்ன ஸ்கூல் கொடுத்துச்சு was the confidence. That's a confident what I am right now, which helps me to break through all the obstacles and challenges throughout my journey and continue to carry me forward. I'm deeply thankful to my school, my teachers, my friends. But it's not just a word. I truly mean it. See you all via webinar from Toronto. Bye. SBOA. These 4 letters resonates even after 25 years of my schooling. And hi, this is Karthikeyan. I studied in SBOA between 9 to 12 standard and a part of 12C section. It is extremely nostalgic to talk about SBOA. Those were the days of genuine happiness with no discrimination among the students and friends. The days of cycling from home to school, wearing the school uniform, the days of bringing homemade food and sharing with friends, the days of attending extra classes, extra coaching classes beyond the school hours. Those were the fun moments, and many thanks to all the lovely and beautiful teachers who are very supportive and encouraging and extremely passionate in bringing us up. And I'm so humbled and honored and so proud to say I'm an SBOAN. Thank you so much. Hello everyone, my name is Mahesh and I currently work as a Science and Technology Director in a pharmaceutical company in the United Kingdom. And I will be traveling to Chennai for this reunion, and I'm very, very looking forward for this. Mainly, this reunion is giving me an opportunity to actually go and visit back to the school and see all my buddies and my friends who I missed over the last 25 years. And also, this also gives me an opportunity to go and visit the teachers who shaped me and who taught me not just the academics and the studies, but also the valuable life lessons of being punctual, hard work, focused and dedication, which is still my pillars of my strength even today. So I'm excited and thrilled to be a part of this reunion, and I see you all on 9th of August. Bye-bye. Everyone, I'm Michael Prasanna, proudly from Class 12C. Today, I'm a Vice President at Verizon in the US, leading a global team in AI and data. But my journey truly began right here at SBOA. Looking back, I'm filled with immense gratitude for the experiences that shaped me. First, the competitive spirit we developed, being in a class of 70 students with sections ranging from A to K, pushed us to strive harder. Second, our dedicated teachers who built strong foundations and gave attention to every single student. That made an everlasting impact on each and every one of us. Third, the focus on communications through the awards, the debates, and the class activities boosted my confidence and the language skills. And of course, the joy of sports days, inter-house events, and the cultural programs taught us teamwork and made learning real fun. Above all, SBOA gave us lasting friendships, bonds that time and distance haven't broken. I'm truly looking forward to this reunion to reconnect, relive our old memories and celebrate how far we've all come. East or West, SBOA is the best. Thank you. Hi everyone, it's great to meet you. I'm super excited for the 25th SBOA reunion. I was so excited to see the WhatsApp thread and see lots of familiar faces and recall some fun memories from school. I just feel like I learned so much from my time at SBOA, both from the teachers as well as like my friends and peers at class that shaped me into who I am today. So I'm super grateful for everyone I spent time with and lots of fun memories. I hope everyone enjoys the reunion and has an incredible time with each other. Nandri and Iniya Varthukal. Hope everyone enjoys, and I'm
I'm glad we're doing this. Thanks. Okay, so நம்ம testimonials எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம் and again a kind request to all the students of 2001. So எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்துறீங்களா because we are moving to another important segment. So that is இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்கனைசிங் கமிட்டி எல்லாருமே உங்களை வெல்கம் பண்ணாங்க, நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹானர் பண்ணாங்க. Now it's time for the ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அவங்க இப்போ உங்ககிட்ட வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் தட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை வெல்கம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரின்சிபல் மேம் சுனிலா செரியன் மேம் அவங்கள தான் வெல்கம் பண்ண போகிறோம். ஒரு நல்ல கைத்தலோட மேமை வெல்கம் பண்ணலாமா? எஸ், இன்னும் ஒரு சத்தமான கைத்தல் கொடுக்கலாம் ஃபார் அவர் பிரின்சிபல் சுனிலா செரியன். Most respected President of the Trust and our correspondent, Dr. P. Nitish A.R. Singh, Vice Principal, Mrs. Meena Muralidharan, Headmistress, Ms. Rajni Paul, Assistant Headmistress, Ms. Nalini Chandramohan, our former Senior Principal, Mrs. Rajeshri Menon, former Vice Principals, Headmistresses, retired staff members, batch of 2001, our present leaders, and the participants, the present teachers, a happy morning to each and every one of you. A kind request to batch 2001. It would be nice if you are seated here. I see a big group at the back. I request all of you to come forward and be seated here. ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் பிரின்சிபல் தான். கிஷோர் என்னதான் நீ எம்சி எத்தனை வருஷம் பண்ணாலும் சரி, எங்கள் மேமோட மதிப்பை பார்த்தியா 2 செகண்ட் தான் சொன்னாங்க. அங்கே வந்து பாரு அழகு அடிச்சுட்டு வராங்க எல்லாருமே. அதாவது அது வந்து ஒரு அன்பான கட்டளை. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் எப்பவுமே தட்டவே மாட்டோம். Thank you so much. Yes, so நம்மளோட பிரின்சிபல் மேம் she is waiting for you to get seated. ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக பின்னாடி இருக்கவங்களாம் வந்து செட்டில் ஆக முடியுதோ we'll request her to again start because அவங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. She is waiting for you guys to get seated. Today we have this campus in good cheer. There's so much of joy. There's so much of happiness around. And I'm sure it is not just because of the decoration that we see. It is because of the family members who have come together. When I say the family members, it is the retired staff members, the students who have completed their schooling in the year 2001, and the present batch of students. So, a warm welcome to each and every one of you. I welcome the President of the Trust and our correspondent. In spite of his busy schedule, he has altered his programs to join us this morning. Actually, we have the Sports Day and the Annual Day program of the Madurai SBOA School. Morning it is the Sports Day and afternoon it is the Annual Day. Sir has altered the program, rescheduled it so that he will be among us this morning. And on behalf of every one of you, I welcome you, sir. I welcome our former senior principal, Mrs. Rajeshri Menon, always a pillar of support. Anything, any doubt you have, even now I'll call her. Ma'am, is this okay? Is this correct? And quickly there will be a solution for everything that we face. Thank you, ma'am, for joining us this morning. And all our retired staff members. It is a joy to see you back in school again. We met on February 22nd when the batch 1995 had come together. Earlier, 2 years back, we met when the management had organized a reunion for staff members. And I think this is the 3rd time we are meeting within a span of 2 or 3 years. And it is your dedication, your hard work, and your sacrifice which has made this batch of 2000 come back to school this morning. And on behalf of everyone, I thank all the retired staff members who have joined us this morning. Dear batch 2001, thank you for organizing such a program. They came to the school as a small group in the end of February. They wanted to have this meet, and we had requested them to postpone it till the March exams, the April exams get over. As a small team, they came forward, and from day one, they started planning for the program. I really congratulate all the organizing committee, starting from Mrs. Uma. I think she was the first one who stepped.
She's also a parent of the school. Mr. Ayyappan, Mrs. Aishwarya, Mrs. Vijayalakshmi, Mr. Alfred, Mr. Prashant, Mr. Rajeshwaran, Mr. Ishwar, Mr. Anandan, Mr. Santosh, Mr. Selva Shankar, and Mr. Sandeep. Thank you all so much for organizing such a meet. And I am sure without your sacrifice, the time that you have spent to organize this wouldn't have been possible. Thank you for the good thought that you have put in. When you come here today as successful personalities, it shows the success of the school also. If there is success among the students, that is the success of the school. And I'm sure the SBOA Metric School has succeeded in bringing so many students of 2001 back to school. And I thank each one of you for the good thought, for your sacrifice. You have come a long way. Yesterday evening, I could meet a few of them who had come from Singapore, who had come from UK, from Dubai, and so on. You have sacrificed your time to be together. And the good thought that you have put in to greet your teachers, because they have helped you grow. And your growth wouldn't have been complete without the teachers who have molded you. Might be they would have been strict at times, they would have been lenient, they would have patted you, they would have scolded you. All that was for your success. And yesterday when I spoke to the students of 2001 batch, I could understand how much they love their teachers. So thank you, batch 2001, for the good thought of greeting and honoring the teachers here. Also, I thank each one of you for giving back to the school, the thought of giving back. Usually it doesn't happen most of the times, but they had come forward to sponsor something for the school which will be useful. Not only that, they also, I think they will announce what they are sponsoring. And also the endowment. We have so many students in every class who are not able to pay the fees. Their parents are not as earlier times. They come from a very low background. And when we had shared this message with 2001 batch, they came forward to hand over a check or an endowment for the school. And that is for the next future students. So you have greeted your teachers, you have done back for the school, and also you have seen that you are going to serve the future group of students or the future generation. I'm doubly happy with all of you who have joined here. I also welcome Mr. Anand, our administrator. Thank you, sir, for joining us this morning. So on behalf of everyone here, I thank each and every one of you for the time that you have spent, for sharing your valuable time. I also welcome the staff members, the student leaders, the participants, and all of you have gathered here, the non-teaching staff who have made the arrangements here. So once again, I thank each and every one of you. And once again, I welcome each and every one of you for this morning program. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was a wonderful and a warm welcome by our principal, Sunila Cherian, ma'am. So, nalla kaithal kudukalam ma'am kaga. And following her, so we have our correspondent, beloved correspondent, Dr. Nitish Andrea Raja Singh. So, sir, ipo ungalukkaga oru sila vaarthaikal pesuvaru. Oru nalla kaithaloda sir welcome pannalam. Welcome, sir. Good morning, everyone. Most respected Principal Mrs. Sunila Cherian, Mrs. Meena Muralidharan, our Vice Principal, Mrs. Rajni Paul, Headmistress, Mrs. Nalli Chandramohan, AHM, and Mrs. Menon, one of the pillars of SBOA Metric, and all retired teachers. On behalf of the Education Trust, I sincerely thank you all for the wonderful support, for the wonderful mentorship you gave. And the batch of 2001 stands as a testimony to that. And special mention, CJ Nalli madam is there. Yes, my friend is there. Yes, and Mr. Anand, our administrator. I'll not take much of your time. I know you are all quite anxious to mingle up among yourself. SBOA Metric, as you know, all these years, I think almost it is equivalent to your age. I think you guys would have born by 83 or 84. School was
born in 83. So SBOA Metric has been a buddy to you, and it will always be. And I'm sure when I met a few of your organizing committee members, the josh with which they came, the planning, what they have invested in organizing such a wonderful get-together, 2001 batch. Now that the school, now your life starts at 40. The first 20 years of your life, we played a major role in preparing you. The next 20 years, you people positioned yourself. That is, we help you to learn to earn. Now, after 40, there comes an important part in your life where, in fact, yesterday night, when I was thinking what adjective should I use, we prepared yourself, now we have positioned yourself. I had, you will have to perform, or you will have to participate, all these words were there. But one thing that struck me was prosper, because prosper is not a self-centered word. Now that the responsibility was SBOA Metric expect from you is not only you prosper, you make the society prosper, you make the country prosper. And I should take this opportunity to thank each and every one of you to coming back to the school. Okay, so நம்மளோட the next 5-10 minutes very very crucial moment. ஏன்னா நம்ம சைடு இருந்து வந்து we are contributing a lot of things. So அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேரம். Not only contributions, சில மெமரிஸும் நம்ம மேடையில வந்து ஷேர் பண்ண போறோம். Okay, I would welcome Selva Shankar to join us on stage to get the memory book released. So இந்த ஒரு important momentக்கு அங்க பின்னாடி நிக்கிறவங்களும் கோஆபரேட் பண்ணலாம் please. It's our moment. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து can show the support, and that's memory book. நம்மளுடைய OC team அரும்பாடுபட்டு ஒருத்தர் இந்த மெமரிஸ் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி ஃபைனலி we are releasing it as a book. Yes, நமக்கு நம்ம ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துக்கலாம். That's our memories. SBOA கூட நமக்கு என்னெல்லாம் மெமரிஸ் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஷேர் பண்ணிருக்க கூடிய ஒரு மெமரி. Ma'am, we can get down along Rajeshwari ma'am instead of standing in stage. So guys, it took some time, but ungaloda support nala we were able to capture a lot of these memories and whatever you felt about the school. So it's small, everybody has one copy, and sir and ma'am, I want you back on the stage. Yes, so on the book oda name is Echoes of 2001. So adula வந்து எல்லா அந்த 2001 batchல இருந்த எல்லாரோட அந்த மெமரிஸ்மே அதுல இருக்கு, எல்லாரோட ஒரு சின்ன ஒரு portion இருக்கு. So that has an echo of everyone. So அந்த ஒரு book தான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. And what next, Ishwar? Okay, now I would welcome Alfie and Uma to join us on stage. And thanks guys, they were a very very important and very emotional part of this event. When we met our correspondent and beloved principal, they spoke about an endowment fund where we are trying, I mean the school is trying to support 18 underprivileged students. So with all your support and all your help, we were able to collect 2.5 lakhs for that fund. And thanks for all your grace. Thanks ma'am. So, one more minute. One more. Ayyappa and Viji, I want you guys on stage. So there was one last support which we were able to close at the last moment. So we don't have the cutout, but it will be on screen. We were able to secure an LED screen. So this will be a permanent structure for the school, which can communicate a lot of information about the school and what's happening around the school. So this would be installed in a day or two once the institute gives the place, but it's ready. Thanks a lot, sir, and thanks. I should thank all of you. Today we have lots and lots of underprivileged children studying in our school. Being a private trust, we don't insist upon the fees. We just let it go. But this endowment of 2 lakhs will go a long way. So we will put that in the name of batch of 2001 or class of 2001, so that we will use this amount judiciously to support, motivate children, or I'll give the choice to you which subject or which area you can give us a feedback, so that we will utilize the amount judiciously in the days to come. And also, we also thank for the
LED board that is going to help us to pass on the information to the parents and children. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Our pleasure. Sir, one more moment. We request the organizing committee Yes. member to join us on stage. Yes, we request all the OC members to join us on behalf of the entire 2001 batch because இப்போ வந்து அந்த 2 lakh ஆன செக் அந்த LED போர்டு எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூலுக்காக நம்ம பேட்ச்ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இதுல எல்லாருமே உங்க எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனுமே இருக்கு அண்ட் அதுக்காக உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி. உங்க எல்லாருக்குமே நீங்களே ஒரு நல்ல கைதல் கொடுத்துக்கலாமா for the contribution from the 2001 batch to the SBOA Metric School. Or all the OC members here, யாராவது மிஸ் ஆயிடுது சந்தீப் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சந்தீப் ப்ளீஸ். வேற யாராவது OC members அங்க வெளியே இருக்கிறாங்கன்னா you can send them please. We don't want to miss them. Of course it's a reunion of 2001 batch but நம்ம எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம் மணியா பண்ணிருக்கோம் but time efforts energy அப்படின்றதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண இந்த OC டீம் அவங்களுக்கு definitely we like to give a big applause please. Maybe students நம்ம நின்னு கூட கை தட்டலாம். Let's give a standing ovation to the entire OC committee. அவங்களுடைய ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் நேத்து நைட் வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 2 o'clock 3 o'clock அப்புறமா வீட்டுக்கு போனாங்க. மார்னிங் again they came back at 6. Thank you so much team. Your support means a lot. நாங்க எத்தனையோ ரீயூனியன் ஈவென்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் எங்க டீம் பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசிங்ல எவ்வளவு ஒர்க் இருக்குன்றது இவங்களை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டோம் அண்ட் தேங்க்யூ. எஸ் முக்கியமான ஒரு தலையை விட்டுடும் பாருங்க. பிஸியா இருந்தீங்களா பின்னாடி பேச்சுவார்த்தையில? Yes, let's have a group picture. Thank you team. So that's a check and a LED and a memory book launch. Thanks to our correspondent and principal is OTMCs. Yes, thank you so much everyone on stage. Thanks to our principal ma'am and correspondent sir and the entire OC team. So கீழ இருக்கவங்க எல்லாம் அப்படியே உட்கார்ந்தறலாம் and பின்னாடி இருக்கவங்கலாம் கொஞ்சம் வந்து செட்டில் ஆயிடுங்க ப்ளீஸ் பிகாஸ் அடுத்து உங்களுக்காக நம்மளுடைய ஸ்கூல் சைடுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணிருக்காங்க and what next Vignesh? அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்? And yes, next we gonna have our teachers who gonna welcome us all with a welcome song. ஒரு நல்ல பெரிய கைத்தட்டல்கள் கொடுத்துடலாமா அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு? எஸ் டீச்சர்ஸ் ரெடி? எஸ் சத்தம் பத்தலை அண்ட் பின்னாடி இருக்கவங்க ப்ளீஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீட்ஸை வந்து ஃபில் பண்ண பாருங்க. இஃப் யூ கோனா ஹாவ் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீட்டில் வந்து உட்கார்ந்துடுங்க. அண்ட் இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஆர் டீச்சர்ஸ் who gonna welcome us all with a welcome song. எஸ் நம்ம மேல இருக்க நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல கைதல் கொடுக்கலாம். அந்த விசில் அடிக்கிறவங்க இன்னும் யாருக்கெல்லாம் விசில் அடிக்க தெரியுமா? நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு விசில் பண்ணலாம், கத்தலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். அந்த எனர்ஜி அதுதான் அதேதான். Good morning once again batch of 2001. So we are here, we are so glad that you are here and we are here to dedicate this song for you. Hope you enjoy it. Not a cloud in the sky, not a sun in my eyes.
Thank you, ma'am. It's a pleasure hearing you all. And yes, next we're gonna have our school choir. In the song, வந்து நம்மளோட 25th reunion-காகவே these kids prepared that song. So, உங்க பெரிய கைத்தட்டல்களோட அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாமா? நல்லா சத்தமா பின்னாடி இருக்கவங்க நின்றுட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே, பிகாஸ் இந்த 20 அவங்க நமக்காக இந்த சாங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எஸ் இட்ஸ் ஓவர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ். ஜாதிகள் இல்லை, வேதங்கள் இல்லை, அன்பு மட்டும்தான் என்று உண்டு. வெவ்வேறு உலகில் வாழும் என் நண்பர்கள், வெவ்வேறு பதவியில் வகிக்கும் என் நண்பர்கள், நண்பர்களுடனே ஆட்டம் போட்டோம், நண்பர்களுடனே ஆட்டம் போட்டோம். வகுப்பு அறையில் நாங்கள் பணிவுடன் எடுப்போம். Dom ta dom ta da na dira na na dira na dom ta da na dira na na dira dira na na dira na dira na na dira na dira na na dira na dira na na dira na. Vandire vandire 2001 batch vandire sandosham ullasam eppodume. Vandire vandire 2001 batch vandire sandosham ullasam eppodume. ஒன்றாய் கூடி நன்றாய் வாழ பள்ளிக்கு வந்தோம். நண்பர்கள் கூடி ஒன்றாய் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணோம். கைகோர்க்க வந்தீரே பள்ளி இந்நாளை கொண்டாட. கிளாப் பண்ணல எல்லாருமே, கிளாப் பண்ணி உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட்டை காமிக்கலாம் அந்த கிட்ஸுக்கு. நின்றுட்டு இருக்கவங்க கூட கொண்டாட வந்தீரே, கைகோர்க்க வந்தீரே பள்ளிக்கு தான் இந்நாளை கொண்டாட hands together. Teachers மட்டும் இல்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே சரி. பள்ளிக்கு தான் இந்நாளை கொண்டாட வந்தீரே வந்தீரே 2001 batch வந்தீரே சந்தோஷம் உல்லாசம் எப்போதுமே. வந்தீரே வந்தீரே 2001 batch வந்தீரே சந்தோஷம் உல்லாசம் எப்போதுமே. எஸ் எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் கிட்ஸ். வா வா, வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ். நமக்காகவே இந்த ரீயூனியனுக்காகவே ஸ்பெஷலாக இந்த சாங்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் கிட்ஸ். அண்ட் எஸ், அப் நெக்ஸ்ட் வி கோனா ஹேவ் அவர் ஸ்கூல் ராக் பேண்ட். அவங்களுமே இந்த 25th ஆனிவர்சரிக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வி கோனா ஹேவ் தெம் நவ். ரெடி சார்?